אז שוב, בוקר טוב וברוכים הבאים למושב שנושאו הוא דימויים של ירושלים באומנות, בארכיטקטורה ובחפצים מאגיים. מושב שאני מאוד שמחה לפתוח, מושב שהשתנה במהלך 3 הימים האחרונים של הכנס, ושניים ממרציו נאלצו מסיבות שונות לא להגיע, ולכן תוכנו השתנה, וקיבלנו במתנה מרצה נוסף, והוא פרופסור רובין, שיהיה השלישי בסדר הדוברים. ועכשיו אני אתחיל עם הצגת הנושא. אז כאמור, נושא המושב, דימויים של ירושלים באומנות, בארכיטקטורה ובחפצים מאגיים, ואם במאגיה עסקינן, אז נראה לי שנושא המושב הופך אקטואלי יותר ויותר בימים אלו. משפט הפתיחה שלי למושב הזה אמור היה להיות שאשרנו שאנחנו חיים, מבקרים ונמצאים בירושלים, שכן לכאן לפחות לפי האמונה המשתקפת ממקורות יהודים רבים, כניסתם של רוחות רעות ושדים אינה אפשרית, על אחת כמה וכמה פגיעתם. ושוב, בנימה אישית, מכל השדים שמתחולל בחוץ כרגע, מותיר את הקביעה הזאת בספק גדול. בכל זאת, ירושלים, הווייתה ודימוייה היו ועודם מקור של כוח לא רק דתי, אלא גם מאגי בעבור כל הדתות. 3 ההרצאות שלפנינו שופכות אור, ישפכו אור על ההיבטים האומנותיים והמאגיים של ירושלים, ואני שמחה להזמין את הדובר הראשון, דוקטור תומאס רפה. I'll introduce Tomas in English. He graduated in art history at Palace University in Olomouc in Czechia. I even checked on the map where is it, and it exists. In his diploma thesis, he dealt with Baroque chapels of the Holy Sepulchre in the Czech lands, and in his doctoral thesis with the Way of the Cross at the same time. His professional interest focuses on Baroque and modern architecture. He is currently working at the National Heritage Institute. Thomas, please. Good morning, everybody. First of all, I would like to thank all organizers to inviting me, and I know that many invisible things must be done to arrange such a conference, such a 3-day conference. So many thanks for this, and special thanks at the beginning I would like to send to Yamit Rahman Shirire. Without her inspiration, help, and her article, my article and my paper I will be given today would never exist. So my paper will focus on the stone of Unction as the smallest and therefore overlooked station of the Calvary hill in Jaroměřice, Jevíčka. I will present its history, iconography, and links to Jerusalem pattern. A village, as you can see, a village, Jaroměřice, Jevíčka, is located on the border of Bohemia. You can see it in the middle of red circle, and Bohemia and Moravia. A map of the Czech lands from the mid-18th century shows its location. If we talk about the transformation of the Czech lands into Bohemia, Sacra, and Moravia, Sacra, during the Counter-Reformation in the 17th and 18th centuries, as we heard several times yesterday, it is necessary to make this expression more specific. To give you a better idea, more than 100 exterior stations of the cross, more than 50 Santa Casas, more than 30 chapels of stations of the Holy Sepulchre were established in Bohemia, Moravia, and Silesia during the Baroque period.
Several tombs of the Virgin Mary and Bethlehem chapels were established as well, were built as well. Jaroměřice is one of the only pilgrimage sites in Bohemia and Moravia where all the above mentioned chapels and shrines can be found together. The large Calvary complex was built in 1712 to 1718 by the free lord Michal František Šubíř, the owner of the Jaroměřice domain. Šubíř received ideological support from Hieronymus Veit, a guardian of the Franciscan in Olomouc nearby. Veit had experienced Jerusalem personally, and he was able to expand Šubíř's idea on the basis of his own experience. It is important to mention in this context that 10 years earlier, Veit had initiated the construction of the Santa Casa, of the Santa Scala in Olomouc, the first ever in Bohemia and Moravia. In comparison to Olomouc, Veit gained in Jaroměřice a large area on which he could concentrate a much larger number of shrines built according to Jerusalem or Bethlehem patterns. In many cases, this type of building is the first time it has appeared in Bohemia and Moravia. This is also the case of the tomb of the Virgin Mary in the foreground. This building. Yeah, this building. There are also, you can see on the next slide, there are two towers representing the part of the Via Dolorosa where Pilate showed Jesus to the crowd at the Ark of Pilate. These two towers in the background. Then the Chapel of the Holy Sepulchre, this one, flanked at the back by two towers with staircase, one and the second. Following the example in the Church of the Nativity shown here by Bernardino Amico, the staircases lead to the underground where is located the Chapel of the Nativity of the Lord, built according to the Bethlehem example. Again, it is the oldest chapel of the Nativity in Bohemia and Moravia, and one of only two that follow the Bethlehem pattern. The second chapel can be found in Prague's Karlov. The general plan of the site shows the layout of the various stations, including the Stone of Unction, which stands between the main center of the whole pilgrimage site, the Holy Sepulchre and Bethlehem Chapel together, and the crucifixion on the front facade of the Church of Elevation of the Cross. It is accompanied on both sides by other stations in six side chapels. The whole area is then enclosed by a high wall resembling the walls of Jerusalem. As you can see, the placement of the Stone of Unction in the hillside below the crucifixion, here is the Stone of Unction, crucifixion, and the end of the shrine of Holy Sepulchre. Below the crucifixion follows the tradition of Christ's body being taken down below the cross and buried below in the tomb. Even though the stone is located in the main axis of the whole complex and it's easy to find connections between the individual stations, its form is easily confused with a Baroque tombstone. This is mainly due to the visible decorative lattice, which has a long tradition as a tombstone lattice sepulchral ironwork in the Czech lands. However, we cannot speak of the tombstone of the founder of the pilgrimage site, for example, as the Latin inscription Lapis Unctionis speaks clearly. The awareness of the Jaroměřice Stone of Unction is low. Unfortunately, neither the oldest archival texts, often lost today, nor the existing scientific literature help us to know more. Apart from text, this is demonstrated by this site plan from 1904, where the only place that has been omitted is the Stone of Unction. Another reason for the lack of interest is the prevailing discussion about the authorship
of the Church of the Elevation of the Holy Cross, where the church is attributed to the important Baroque architect Jan Blažej Santini Eichel. The stone of Unction is in Jaroměřice consists of sandstone slab. As we already know, its center is decorated with the carved Latin inscription Lapis Unctionis, and its entire perimeter is surrounded by an iron Baroque ornamental lattice. The lattice is decorated with floral motifs. They are specially rendered acanthus with a long nose, as you can see it right there. It's a long nose. Wrought passion flowers from which oak leaves grow sideways. The intentional choice of floral motifs corresponds with the iconographic and symbolic dimensions of the Way of Cross. The acanthus is a type of thistle that refers to the Passion of Christ. The oak leaves recall salvation and eternal life in his resurrection. The passion flower is associated by name with Christ on the cross, and its 10 petals represent, according to tradition, the number of apostles who didn't reject the faith of Jesus. The lattice had several functions. Not only protected the stone slab from direct contact and possible damage by pilgrims, but in addition, in the less clear sloping terrain of the whole site, it highlighted its own liturgically significant space, which it drew attention to from a distance. We have seen it in other chapels on the site that the Franciscan Hieronymus Wade tried not to move too far away from the Jerusalem patterns. Can this be said of the Stone of Unction? Today's Stone of Unction in the Church of the Holy Sepulchre looks like this: a stone slab that overlays the original chessboard form of the stone and which lacks the lattice. This is the state after 1808, when a fire destroyed the temple, and after which the station was modified. The two side candlesticks brought from Venice to Jerusalem in 1688 refer to the older form of the site, as do the 8 lamps maintained by the various churches represented in the Church of the Holy Sepulchre. A detailed history of the stone was provided by Yamit Rahman-Shrire in her 2017 article, so I will not go into it in detail here. What is certain is that the place where the stone is found today, opposite the main entrance to the Church of the Holy Sepulchre, in the south transept between Calvary and the Holy Sepulchre site, was only mentioned in travelogue from the 20s and 30s of the 14th century. After his journey to the Holy Land in 1327-1330, Antonio of Cremona, for example, wrote about the Stone of the Unction, describing it as a slab of stone. It's important, slab of stone. From 1334-5 onwards, the stone slab began to be mentioned regularly in travelogues. It is important to remember that this time is the beginning of the Franciscan Order's permanent activities at the Church of the Holy Sepulchre. Between 1332 and 1333, the Franciscans acquired the administration of selected holy places in the temple. Pope Clement VI confirmed among them also the Stone of Unction. Thus, thanks to papal support as well, the Franciscans officially established themselves in the most important temple for Christians. The Stone of Unction, which the friars established at that time as a new Passion station, became the supporting symbol of this act. From the beginning, pilgrims had free access to the Stone of the Unction as a touching relic. With their desire and practice to take back home a true souvenir, it was necessary to begin to protect the slab. It was the heavy pilgrimage traffic and the damage to the slab that probably led Boniface of Ragusa to decide to start protecting the site more. Therefore, in 1587, the Grand Duke of Florence, Ferdinand I Medici, ordered a decorated lattice called ornamento. Giambologna, together with his workshop assistants, decorated it with 6 reliefs of Passion scenes cast in bronze by Domenico Portigiani. The work reached Jerusalem 8 years later. When they wanted to install it on the site, they found that it didn't fit on the stone, which was longer. This was reported by one of the brothers who traveled back to Venice to offer a solution, to cut the stone down.
He didn't fail to point out, however, that in such a case, a permit would be necessary, which the Ottoman administrator would grant on the basis of a certain sum of money. According to Khwarizmi, however, the Franciscan plan to install the lattice didn't meet with the understanding of the Greek church. The Greeks were concerned that the stone, which was originally freely accessible and which the faithful touch, kissed or lay on it their devotions, would remain accessible only with a limitation, without the possibility of worshipping it in the original way. Whatever the reason for non-acceptance, the Grand Duke's gift was never set in its intended place. It did not leave the temple, however, and today we find it in the Calvary chapel as the upper part of the South Latin altar. The ornamental, which is probably the only lattice that we know what it looked like, never became a model for Jaroměřice. Literature on the Holy Land, whether by European travelers or by more in-depth Franciscan analysis, played an important role in conveying the actual image of the holy places to the European environment. The reader was able to form a concrete image both from the text and in particular from the accompanying graphics. However, the Stone of Unction was not one of the regularly depicted sites. Although it was part of the pilgrim's main destination, the Church of the Holy Sepulchre, and an important station on the pilgrimage, its isolated pictorial appearance was probably due to its not very attractive shape. Compared to other major shrines and buildings in Jerusalem and ultimately ethnographic curiosities, the slab on the floor of the church couldn't visually engage the reader. Therefore, it is most often depicted as part of the overall view of Calvary Chapel. The exception is one of its earliest pictorial records by the Franciscan Niccolò da Poggibonsi. He accompanied his manuscript Libro di Oltramare with a drawing of a single slab with a chessboard grid, which he said was made of green porphyry. The chessboard floor flanking the central slab was also adopted by the first printed edition of the Viaggio da Venezia al Santo Sepolcro in 1518. The book attributed to the Franciscan pseudo Noè Bianco, but later identified as a Poggibonsi's original manuscript, defined the form of the stone until at least the reconstruction of Boniface of Ragusa in 1555. In 1595, 40 years later, Jean Zoilart published his account of his journey to the Levant. He accompanied the text with his own engravings, among which we find a general view of the Calvary Chapel with a noticeable stone slab in the foreground. According to Zoilart, the entire floor was in the form of a chessboard with a 1-foot height ironwork. The not very detailed image of the stone slab subsequently became one of the most widely circulated and quoted. It was adopted, for example, by the Viennese engraver Matthias Utzmayer in the 1760s. I quote, "We walked down from Mount Calvary again, and just below it, we came to a long white piece of marble with a railing made of iron bars. Sližanský was probably the first Bohemian travel writer who recorded the metal railing around the stone slab. The most comprehensive report was given by the Franciscan Elzar Horn in the first half of the 18th century. In the text, he didn't go back to the history of the stone, but noted above all the detailed list of measurements. Especially valuable is his drawing with its detailed and plastic representation of the stone, including the lattice circling the perimeter. It proves that the stone was in fact surrounded by a non-high ornamental lattice with repeating ornamentation, which restricted access to the slab itself. The Jaroměřice stone was thus probably formally modeled directly on the stone of the Unction in Jerusalem. This is also suggested by the fact that there is no formally close older example in Bohemia or Moravia at least. The reason was that the stone of Unction as a station
in other examples of ways of cross was replaced by figurative scenes such as the descent from the cross in Starý Hrozňatov, the Lamentation of Christ in Římov. We were talking about this way of cross yesterday. Here is in the form of Pieta, or the entombment as found in Čestlice or Starý Hrozňatov. So where to look for specific inspiration? In 1661, Electus Zwinner, a Franciscan active in the Bohemian province, who visited the land, the Holy Land, several times, published Blumenbuch des Heiligen Lands Palästinä. In it, in addition to recounting the history of Palestine, he devoted considerable space to descriptions of Jerusalem's holy sites, supplementing the most important of them with detailed lists of measurements. Nor did he omit the stone of Unction, at which he remarked, 8 Spanen lang und 8 Zoll, in der Breiten 2 Span und 5 Zoll, long 8 spans and 8 inches, wide 2 spans and 5 inches. Blumenbuch was part of the library of the Franciscan in Olomouc, with whom Hieronymus Waite was closely related. At the end of the 17th century, it was the only title in the library catalogue devoted to the history of the Holy Land. We can therefore assume that this volume served as a direct source of inspiration for Hieronymus Waite. This view is mainly supported by the fact that when we compare the measurements given by Zwinner with the slab in Jaroměřice, they almost match. Even if we exclude the possible influence of Zwinner's book, the dimensions of the Jaroměřice slab cannot be regarded as completely random. In 1694, the Prussian traveler Otto Friedrich von der Graben compared the length of the stone of Unction to the height of a person who could comfortably lie down on it. In the case of Jaroměřice, this could have been Christ himself, as the so-called holy measure was attributed to him at the time, which was most often stated to be between 170 to 176 centimeters. The existing slab was thus in proportion to the body, in the appropriate scale, being neither too short nor disproportionately long to the lying body. The holy measure, besides determining the ideal proportion, also represented the very materialization of Christ's presence. The stone slabs in the sepulchral chambers of the chapels of the Holy Sepulchre were such an example. Although they remained empty for almost the whole year, only at Easter time was the statue of the dead Christ placed on them. They were a reminder of the constant presence of Christ. It can therefore be assumed that the Jaroměřice station was installed with contemporary knowledge of Christ's height in mind, in order to best convey the scene. Just to add to the topic of measurements, for example, the aforementioned Antonio Cremona states that the stone was cut according to Christ's height and bears the same measurements as the slab on which it was laid in the tomb chamber. By comparison, the tomb slab in the nearby chapel of the Holy Sepulchre in Jaroměřice measures 185 centimeters to 76 centimeters. It is therefore significantly smaller in all dimensions. This rule didn't apply there. To conclude, we consider the Jaroměřice Lapis Unctionis to be a unique example of the transfer of the Jerusalem copy to exterior ways of the cross, not only in the Czech lands. It is a rare testimony which, although only in a loose copy, testifies to the contemporary, not general, view of the Jerusalem model. After 1808, it underwent such changes that its original conception, that it was surrounded by a decorated lattice, is confirmed in the context of Czech lands only by the Baroque copy preserved to this day in Jaroměřice. The stone of Unction is the smallest station of the whole complex. It is a clear proof that even these overlooked and marginalized elements have a great interpretive
potential and are extremely important for the understanding of the whole. The stone of Unction in Jaroměřice represents in its most striking form the words of the theologian and pilgrim to the Holy Land, Felix Fabry, in his Evacuatorium. The stones were chosen by Christ to help him in his quest for our salvation. He was conceived in a cave of stone, born under a rock and laid on a stone, preached standing on a stone when he was born, prayed 3 times in a cave of stone, was scourged at a pillar of stone, stood on a stone when he was crowned, stood on a stone before Pilate when he was judged, was crucified on a stone, anointed on a stone, buried on a stone, and rose from a stone. In short, it was through stones that he accomplished all the miracles of our salvation. Thank you. Thank you very much, תודה. זה נחמד לראות למי שבוגר תולדות האומנות, בדרך כלל רואים סצנות מקראיות או נוצריות על רקע אירופאי מרהיב, פתאום לראות גם מבנים אמיתיים על רקע אירופאי מרהיב, מרתק. Our next speaker, אני אציג אותך בעברית. דוקטור ריינר ברזן, שתחום מחקרו מתמקד בהיבטים חברתיים בחיי יהודים באשכנז בימי הביניים. דוקטור ברזן מלמד היסטוריה יהודית של ימי הביניים במכון ללימודי היהדות באוניברסיטת מונסטר. הוא פרסם את מחקרו על הארגון הקהילתי היהודי בימי הביניים, יחסי יהודים נוצרים, הצדקה יהודית, הגירה יהודית וזיכרון המתים. ספרו הראשון, תקנות קהילות שום, הכולל עריכה וניתוח הרגלים של הקהילות היהודיות בספר, וורמס ומיינס, יצא לאור ב-2019. בימים אלו שוקד ריינר על ספר חדש בנושא מנהגי אבל וזיכרון המתים בקרב בודדים וקהילות באשכנז של ימי הביניים. בהרצאתו היום ידבר על בית הכנסת של וורמס. בבקשה. עכשיו אני קצת מבולבל, משום שאני לא ציפיתי שיש לי הקדמה יפה כזאת בעברית. First of all, thank you very much for this kind introduction. I will speak a few words in Hebrew and then I will start with my presentation. אני באמת התלבטתי אם אני עושה את זה בעברית או לא, אז עכשיו אני הכנתי משהו באנגלית. קודם כל אני מודה למכון בן-צבי, להזמנה ולכנס היפה הזה שמותר לי להיות חלק. ובאופן מיוחד אני גם רוצה להודות לדוקטור נטע בודנר, שלמדנו ביחד במשך קורונה כחברותה של אדריכלות, גם על וורמס, וגם ההרצאה הזו פשוט תוצאה של החברותה שלמדנו ביחד. Okay, I will start now my presentation in English. Okay, where I do this? Well. Travelers to Worms today who want to visit the 12th and 13th century synagogue or the 12th century mikveh find themselves confronted with a 20th century reconstruction. The original synagogue was destroyed during the National Socialist regime, more precisely in 2 events in 1938 and 1939. However, the destruction was not as complete as the general public initially assumed. The fire in the synagogues on November the 9th, 1938, left the building partially intact, albeit heavily fire damaged. After the ruins were damaged further by a National Socialist youth group, it seemed as though only a pile of rubble remained. However, these photos do not give us any idea of how much of the original building was still preserved underneath the rubble. In the end, all of the foundations survived, as did some of the walls, and some of which still rose up to 2 meters high or higher.
These remains were included in the reconstruction so that today only a trained eye can distinguish between the old walls and the new ones. The restoration of the synagogue also intended to reconstruct the iconic image of the Worms synagogue, thereby restoring the architectural embodiment of Worms Jewry and thus of Ashkenazi Jewry. The synagogue complex of the Middle Ages and the early modern period, a testimony to the important history of Jews in Worms, was not restored in this reconstruction. The reconstruction merely restored the synagogue to how it was prior to the pre-1938 destruction, including any 19th century modification except for the organ. So what exactly do we have in front of us in this reconstruction that was now existed for more than 60 years? The synagogue was restored in the 19th century form, including the changes that were made around the middle of the 19th century, the opening of the women's synagogues to the men's synagogue, the demolition of the bima, the demolition of the outbuildings and annex buildings, and above all, the closed inner courtyard or forecourt that linked the two synagogues between the 13th and 19th century. All this still disappeared. To determine the function and the building history of the pre-modern synagogue complex, we must first understand what the synagogue and mikveh looked like in the early 19th century and before. Only then we will be able to use the written sources to ask questions about the construction, function, and history for the synagogue and the mikveh. Until the early 19th century, the complex of the two synagogues was a closed reticular block. The western perimeter was closed in by the wall of the so-called synagogue courtyard, which is known to have been up to 4 meters high. The northern perimeters of the synagogue was extended by a 17th century addition which stood in front of the facade of the women's synagogue and the forecourt, and which may have protruded beyond the inner courtyard to the west. This building extension in front of the former courtyard, or the former inner courtyard here on the side on the left, in the north, can be seen particularly well in an engraving from the 19th century. A comparison of the west gable of the men's synagogue in the steel engraving with an early 20th century photograph confirm that we can take the details depicted in this illustration seriously. The half-timbered extension appears to be a continuation of the annex building of the women's synagogue, which was all restored in the reconstruction of the 1950s. Today's reconstruction of this annex building is detailed in solid stone. The forecourt access from the west is probably similar to original configuration. Indeed, we can assume that the entrance existed before the construction of this extension. Access leads through a gate under the half-timbered building and opens onto the synagogue courtyard on the ground floor, so to see here from left to right. In the illustration, the west wall of the inner courtyard was already torn down and was in the condition we are familiar with. So this is also possible that you can see within the former courtyard. Although the wall was still standing, the men's synagogue was accessible via 2 entrances on the forecourt. 2 illustrations from the early 19th century show how the closed forecourt was designed. There's this one with a wonderful drawing here, and also a much more famous one, this one. A comparison of the 2 floor plans, the current one and one from the early 19th century, summarizes visually what has been said. But how did the synagogue complex come into being in its pre-modern and medieval form? The current synagogue complex in Worms can be traced back to the foundation of a synagogue in the early 11th century. However, there are no visible architectural remains of this earlier synagogue. Excavations suggest that this building may have been west of the current west gable on the site of the today Rashi Chapel. The current men's synagogue was built in 1174-75. As early as the adoption of the text of the original founder's inscription in 1134, this construction of the synagogue is called Mikdash Me'at.
This relationship is as an association with its significance and the role of Jerusalem temple. This relation is also made clear through the two interior columns, what you can see on the ground plan, Yachin Veboas, so to say, and also through the inscription on the on-post of the plate of the column in front of the Aron HaKodesh. The men's synagogue is topographically located in the middle of the Jewish quarter, not far from the Judengasse and halfway between the Martinstor and the Judentor, two of the medieval city gates. The further constructural developments north of the synagogue, the inner forecourt and the women's synagogue, make it very likely that this probably was already laid out with a large forecourt or a courtyard in front of the synagogue in the 12th century. These not quite rectangular outlines of the courtyard may already have been enclosed by walls in the 12th century, as the western perimeter of this site was until the 19th century. The construction of the mikveh, parallel to the west gable of the men's synagogue in the late 12th century, extended the facility. It can be reached from the courtyard through a gate to the western wall of the synagogue. The location of the association inscription from the 12th century was documented as well in the 16th century by Eliezer of Braunschweig, who made a transcription and copy of the plate. The early 19th century illustration show the inscription in the same place at the right angle to the 11th century donor inscription in a 12th century version. Just 9 years separate the two versions of the two inscriptions of the synagogue and the mikveh. I therefore propose that the location of this mikveh inscription above the gate also be dated back to the 12th century. This would mean that the gate and the associated wall as the western wall of this courtyard must also be dated to the 12th century. Finally, the women's synagogue was built in 1212 and 1213. It follows the irregular outline of the large courtyard to the east and north. This construction reduces the size of the large forecourt and creates the small forecourt as an integrated part of the entire complex. The west wall of this forecourt seems to have been redesigned with the west wall of the women's synagogue in the early 14th century to contain 3 arches, as noted by Richard Krautheimer. This created another informally designed room for the women's synagogue, like that at the women's synagogue, which was associated with certain functions, as you can see again here in this engraving. The inner courtyard initially plays a not unimportant role in the association between the Worms synagogue and the Jerusalem temple. The men's synagogue, so to say, corresponds to the outer courtyard of men, so to say, the Azrat Anashim, together with the Holy of Holies in the synagogue of the Aron HaKodesh. The women's synagogue corresponds to the courtyard of the women, Azrat Nashim. The forecourt of the synagogue corresponds to the larger forecourt outside of the former temple building in Jerusalem, which in turn connects the places of ritual purification, the mikveh, with the former temple, so to say, here the synagogue. This is especially important for men on the Day of Atonement, which I will elaborate on later. A total of 5 inscriptions in the courtyard are still documented in the early 16th century. And here we have a closer look here on the courtyard. The founding inscription in the version of the 12th century, the inscription of the mikveh, and the inscription above of the entrance of the men's synagogue that has been now lost, and the 2 inscriptions of the founders of the women's synagogue, which are now renewed, were also located in this courtyard, according to Eliezer of Braunschweig in his documentation of the 16th century. Allusions and associations to the Jerusalem temple are already visible in the founding
inscriptions. Thus, this building, financed by Jacob ben David and his wife Rachel, is called, as I already said, Mikdash Me'at. Likewise, references is made to the sacrificial acts of the temple, which must, however, take a backseat to the beauty of the building in the eyes of God. The inscription next to this stone concerning the mikveh emphasizes the longing of the builder of the mikveh to the courts of the temple in Jerusalem. In the donor inscriptions of Meir ben Yoel and his wife Yehudit in the women's synagogue, the building is repeatedly dubbed as the house of God, Beit Hashem, or temple and place of sacrifice, Beit Menucha. At the same time, Meir's Kohanite ancestry and Yehudit's Levite ancestry are emphasized. These inscriptions enter into a dialogue with each other. Whether visitors already know these inscriptions or read them for the first time, they commemorate the founders of the men's synagogue, women's synagogue, and the mikveh. The inner courtyard is thus a perpetual memorial to the donors. However, the verses used in these inscriptions as references emphasize the association previously mentioned, namely with God's covenant with Israel and the Temple of Jerusalem and its re-establishment, thus creating an association space concerning Jerusalem and the Temple. There is, at one point, a special connection of these two messages in this courtyard, as I already mentioned. This is where the main portal of the synagogue and the gate to the courtyard and to the mikveh meet. But more importantly, the commemorative inscription of the founders of the synagogue and the inscription on the mikveh are displayed in the same corner. It's here above. I hope you saw it. This particular connection of both inscriptions points to the special importance and functions of the mikveh within the synagogue complex. With this construction of the mikveh in 1186 in Worms, the synagogue complex had experienced a further completion. The mikveh was built as a monumental mikveh, like an underground tower, only a few meters away from the synagogue and is clearly connected to the building. It is built parallel to the men's synagogue, to the gate at the synagogue forecourt, and the corresponding inscription present the mikveh as a part of the whole complex, of the main entrance of the synagogue, connected to the idea of the synagogue as a memorial place of the temple. The direct connection to the mikveh, to the synagogue in the immediate vicinity of the actual building is by no means a universal concept in Ashkenaz, as we can see in the findings of Erfurt, Regensburg or Prague. It's rather a model that was developed mainly by the larger communities along the Rhine River in the 12th and the 13th century and their wider surroundings, maybe under the influence of the so-called Hasidei Ashkenaz. Thus, we have such findings in Cologne, in Speyer, in Worms, and also in modified form in Andernach and in Offenburg, and in Friedberg. In all of the mentioned cases on the Rhine and Main River, but not in Erfurt, Nuremberg, and Prague or Vienna, they are the so-called monumental mikvaot, which also can be characterized mainly by their impressive engineering. A shaft designed as an underground tower which reached down to the water table, captivated by its representative form, which is obviously wants to architecturally exaggerate the events inside the mikveh. The Worms mikveh is an early example, which next to Cologne mikveh still appears relatively modest and is surpassed by the later examples, for example, in Speyer and in Friedberg in splendor and monumentality.
In all the mikvahs mentioned, the impressive architectural design emphasizes the special role assigned to the events of the mikveh. Since other mikvaot in Ashkenaz, especially in the new eastern settlement areas in the so-called New Ashkenaz or Eastern Ashkenaz, lack this monumentality, like you see in this example, is it at least reasonable to think that here on an emphasis was given to the mikveh in a role to the synagogue building which was not understood or shared in this way in other parts of Northern Europe? But why this monumentality of the mikveh? And why next to the synagogue building? Already years ago, in a conversation with Dr. Netta Bodner, the researcher and art historian on Ashkenazi mikvaot, I expressed my inner assumption that such monumental mikveh, and I quote it here myself, were not built for women, but were assigned a special function for men. This inscription of the Worms mikveh, which in contrast to the surviving inscription of the women's synagogue, which names a married couple and also suggests an addition of the construction by the women, the inscription concerning the mikveh in Worms mentions only a man who is named as a donor and whose work for this construction of the mikveh is described. Various research on Nidah and mikvaot again reveals the emphasis on the use of mikvaot by men in the medieval centuries. This is especially true for Yom Kippur, the Day of Atonement, in addition to the events of everyday life and martial prohibition. Thus, it can be increasingly observed in liturgical texts like in Machzorim and Sidurim that the purity regulation for the high priest in the Jerusalem temple and thus the purification in the mikveh were also adopted by men of the communities on the Rhine as a precondition for observance of the Day of Atonement. It was necessary to create a representative framework for these actions, which framed this preparation of the male part of the community as a representative of the high priest in the temple, also architecturally and with the actual area of the happening at Yom Kippur, which also connected, so to say, the Seder Avodah as the hearing reenactment of the temple service. The monumental mikveh now stand in addition to its everyday function for women and men as an architectural expression of this purity of the community that takes place on Yom Kippur through cleansing of the man representatively close to the temple, that means the men's synagogue. The women's synagogue is also attached to this as a symbol of the temple and of the women's forecourt. If we now look again on the overall ground of the Synagogue of Worms as a space of association with the Jerusalem temple, with the men's synagogue as the association space of the men's forecourt, and the women's synagogue as the association space of the women's forecourt, the forecourt in front of the main entrance of the men's synagogue as an association space of the large forecourt outside of the former temple, which binds to itself the representation in stone of the ritual purity of the people represented at the site of the immersion of women and men, we have before us a place of remembrance of the temple, which at least once a year can be liturgically performed like a stage set. The liturgical performance is here conceivable in the design space complex, especially for the liturgy of Yom Kippur, according to my thesis in Worms and similarly in Speyer, Cologne, or maybe also in Friedberg, designed for these liturgical visualizations. But how can we imagine this liturgical visualization of the temple event on Yom Kippur as a liturgical play in the existing spaces? The so-called Machzor Vitri, whose normative indication for the 12th and 13th century, which were also very influential in the Rhineland, may serve us as a blueprint of a possible course of a liturgy in the rooms of the Worms synagogue on Yom Kippur. Thus, the men enter the mikveh in the middle of the day before the 7th and the 8th hour, commit immersion, but put on the clean clothes still in the mikveh.
This walk to the mikveh will certainly be preceded to be a wait in the small forecourt. Everyone has to wait for this turn. The necessary candles have already been brought. After a mission, the men go to the men's synagogue, place their candles they brought with them, and pray mincha together. Man returns home, eat the last meal before fast with the family, and returns to the synagogue with the whole family. The candles are lit. The Erev Yom Kippur service is ready to begin. When I here conclude. When in the 12th century a new synagogue complex in Worms formed step by step, it happened in an environment of the city of Worms that confronted the Jewish community with a Christian perception of the city of Jerusalem, through local knowledge of crusaders returning to the city, absorbed present architectural impulses of the city of Jerusalem, which also represented the Christian theological message of Christian Jerusalem, such as the Church of the Holy Sepulchre, here in the building of the Church of St. John, and also in the towers of the buildings of the Church of St. Paul. The Jewish community, as was to become apparent, was quite willing to counter something of this representation visible in the city, of this Christian dispossession and reinterpretation of Jewish Jerusalem and its temple. In doing so, the Jews in Worms faced another difficulty. Since the temple had disappeared, they could not simply create an architectural copy whose form would have been immediately associated with the temple. Nevertheless, the development of the building complex of the Synagogue of Worms shows that the various parts of the building not only created spaces of a synagogue, but consciously took up the memory of the various spheres of the Jerusalem temple, initially, as it is not unusual to the context of synagogues. But then beyond these usual specifications, women's synagogue and forecourt and mikveh. They thus created associative spaces, initially with an everyday function, which culminated in its playability on Yom Kippur, and can certainly be compared with how Christians' liturgy spaces are played for the Holy Week and Easter. Throughout the year, the entire complex not only represents the spaces of the lost temple, but is an expression in stone of the hope of the restoration of the Jewish temple in earthly Jerusalem, as is also expressed in the liturgy of daily prayer within the synagogue. May you return to Jerusalem, your city, with mercy, and may you dwell in it, as you said, and build it soon in your days, an everlasting building, and David's throne you shall quickly establish in it. Blessed are you, Lord, builder of Jerusalem. Thank you. תודה רבה על הפרשנות וההצגה המעניינת מאוד. ואני מתכבדת להזמין את הדובר השלישי והאחרון למושב זה, פרופסור רחב בוני רובין. פרופסור רובין בוגר חוגים לארכיאולוגיה וגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, שבה גם השלים את לימודיו לתואר שני ולדוקטורט, שימש כ-40 שנה חבר סגל במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, וכיהן בה כפרופסור מן המניין עד לפרישתו. במהלך השנים עסק בגיאוגרפיה היסטורית ובחקר המפות והמיפוי של ארץ ישראל. רחב רובין חיבר 6 ספרים ולמעלה מ-80 מאמרים, ומשמש כיום כראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן-צבי, ובעצם המארח הגדול שלנו כאן. וההרצאה שלו, שתעביר אותנו מארכיטקטורה גדולה לחפצים בינוניים ואולי גם קטנים, עוסקת פרוסקינטריה, שזה מזכרות עלייה לרגל, אורתודוקסיות ודימוי ארץ הקודש בהם. תודה רבה לנעמה על ההצגה. אני חייב 2 התנצלויות קצרות. האחת זה
ההרצאה הזאת הוכנה מבלי להיכלל בתוכנית, אחרי שהבנו שיש לנו שתי הרצאות שנתבטלו ולא רצינו לשלח אתכם לחופשי להפסקה בחינם במרכאות. וההתנצלות השנייה היא בפני שומעי העברית, שהמצגת הוכנה באנגלית, בין היתר כי לא הייתי בטוח שהתרגום הסימולטני יכול להצליח לתרגם גם את הדברים הנראים במצגת, וחלקם לפחות בעיניי הם רלוונטיות. ההצגה של הדברים האלה היא קצה קרחון של עבודה גדולה מאוד שאני עסוק בה כבר שנים לא מעטות מאז שנתקלתי בחומרים המעניינים האלה, ואני אשתדל להביא לפחות חלק מהדברים שעמדתי עליהם במהלך השנים הללו. לאחר נפילת ביזנטיון בידי הטורקים העות'מאנים ב-1453 והרבה יותר ביתר שאת לאחר כיבושי הבלקן וכיבוש ארץ ישראל בראשית המאה ה-16, נוצר עבור האורתודוקסים ביוון, באסיה הקטנה, בבלקן, מצב חדש שהקל עליהם מאוד את העלייה לרגל לארץ ישראל. בהבדל מהנושאים המערביים ששמענו עליהם הבוקר, הם לא היו חשודים כאויב, הם לא חצו גבולות, הם לא החליפו מטבע, הם הכירו את מנהגי החיים של האימפריה העות'מאנית, וכתוצאה מזה התחזקה מאוד תנועת העלייה לרגל של יוונים. רוב החומרים שאני מראה הם יוונים, אבל צריך להגיד גם עולי רגל מרומניה, מסרביה, ולהזכיר שכשאומרים יוון זה כולל עדיין חלקים גדולים באסיה הקטנה, שרק אחרי מלחמת העולם הראשונה חדלו להיות חלק מהעולם היווני. זאת אומרת, להזכיר שהעיר הטורקית איזמיר היא סמירנה בשביל היוונים עד היום, וכשאומרים ביוונית מודרנית, סתם, העיר, מתכוונים קונסטנטינופול. אז כשאומרים איפולי בהגייה של היוונית המודרנית, זה לא בתוך הטריטוריה היוונית של ימינו. עולי רגל אלה, כמו כל עולי רגל ולמעשה כל תייר, נזקקו לשוק של מזכרות בעלות ערך דתי. מיגן אמסטרונג הראתה ממורביה, או היא קראה לזה religious mementos מודרניים. כל תייר שנוסע למקום אחר רוצה לחזור עם איזושהי מזכרת, וכל עולה רגל רוצה לחזור עם מזכרת בעלת משמעות. הדבר הזה היה קיים לפחות מהתקופה הביזנטית. אנחנו מכירים את האמפולות הקטנות של מים קדושים ומזכרות אחרות וכן הלאה וכן הלאה, וקיים בשוק של העיר העתיקה עד היום. אתה הולך ברחובות המוליכים לכנסיית הקבר ואתה יכול לקנות איקונות וכלי קטורת קטנים ואריזות משולשות ומורבעות של שמן, מים, אפר מארץ הקודש, סלבים קטנים מעץ זית ועוד כהנה וכהנה. הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית של ירושלים נענתה לאתגר הזה. לא הסתכלתי בשעון. כמה זמן יש לי? מה? הרבה? אוקיי. הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית נענתה לאתגר הזה ויצרה, יצרה זה אמירה גסה מדי, דאגה למצאי זמין של מזכרות קודש מהסוג הזה, שנוצרו בירושלים ובמנזרים, בעיקר במרסבה, במנזרים של ירושלים ושל מרסבה, ובעצם נוצרו שתי סוגות כאלה. הסוגה הראשונה היא של, זה הצייר? מה מדליק? זה? לא חשוב. הסוגה הראשונה היא הספרונים קטנים, רובם מאוירים, והסוגה השנייה היא ציורים גדולים. אני אקרא להם מטעמי נוחות איקונות, למרות שמישהו פעם העיר לי
אם לא עובדים את הציור הזה, אז לא בטוח אם מותר או אסור לקרוא לו איקונות. יש שם חבורה שלמה של כאלה שמבינות בזה ויכולות לייעץ לי בעניין. ואני אציג תחילה את שתי הסוגות האלה, ואז אני אדבר קצת על המשותף והרבה על מה רואים בהם, שזה דימוי ארץ הקודש. הסוגה הראשונה הם כתבי יד, פנקסים קטנים בגודל כזה, רובם כרוכים בכריכת אור יפה, חומה או אדמדמה, הרבה פעמים עם תבנית של צלב על הכריכה, והם פרופסור קדס, חוקר בתולדות האומנות, יווני מהאוניברסיטה של סלוניקי, דן באיורים של 15 כתבי יד בספר, שיצא ביוונית כמובן, אבל כשעשיתי סריקה יותר מלאה, אז אנחנו יודעים היום על כמעט 40 כתבי יד כאלה שנפוצים בעולם, ועוד כאלה שהיו ידועים ונעלמו, הם רשומים בכל מיני רשימות ביבליוגרפיות. חלק מכם ודאי מכירים את הביבליוגרפיה הענקית של ריינולד ררישט, אז הוא מפנה לדברים שאומרים שהיו פעם כאן ושם והם נעלמו מאז. כתבי היד האלה מכונים פרוסקיניטריון ביחיד ופרוסקיניטריה ברבים, גם משום שמשמעות המילה הזאת, אחת המשמעויות ביוונית היא עלייה לרגל או הערצה של מקומות קדושים, וגם על שום מילת הפתיחה של הטקסט שפותח במילים, עלייה לרגל בחסד האלוהים אל העיר הקדושה ירושלים, ולעיתים קרובות אחרי אייס פולאוס ירוסלם נוספת שורה נוספת וכל פלסטינה. זאת אומרת כל המקומות הקדושים של ירושלים וארץ ישראל, ואפשר לראות כבר עכשיו שהם כתובים בכתב יד, לפעמים קל יחסית, אף פעם לא קל, לפעמים קל יחסית לקריאה ולפעמים קשה עד כמעט בלתי אפשרי. היוונית היא יוונית רחוקה מאוד מהקלאסית והביזנטית ולא ממש הגיעה למודרנית. באתי פעם עם טקסט כזה לידיד אישי שהוא ארכיבישוף בירושלים, יווני כמובן, והוא הסתכל על זה ואמר לי, מי כתב את היוונית עם כל השגיאות האלה? זאת אומרת, יש שם הרבה ביטויים בעייתיים, זה לא כך משנה. בסופו של דבר הצלחנו בעזרתו של דוקטור שי אשל ליצור תרגום רהוט של הטקסט היווני הזה, לפחות של אחת הגרסאות שלו, והגרסאות הן די דומות. אלה 3 דפי פתיחה של 3 כתבי יד שונים, פשוט כדי להראות שיש אחידות די גדולה גם באיורים, וגם באיורים שיש פה רק מעט במצגת הזאת, האחידות היא לא גדולה. יש כתבי יד עם איורים ממש ממש מצוינים ואותם אתם תראו, ויש כתבי יד עם איורים ככה די רשלניים. יש שימוש בצבע, יש הדגשה על האותיות הראשיות, על מה שבעגה המקצועית נקרא האיניציאלים, אפשר לראות יפה בכתב היד שמופיע פה במרכז, ועוד כהנה וכהנה. אולי מעניינת מאוד שורת הפתיחה, כי שורת הפתיחה שמתחת, זאת אומרת השורה השנייה, היא משפט פנייה ביוונית שאומר, הקשיבו נא כל הנוצרים המבורכים, גברים ונשים, קטנים וגדולים, וזה אומר שאין לפנינו פה יומן מסע אישי, אין פה תיאור של מסע, אין פה התייחסות כמעט לא לתושבי הארץ, אין פה התייחסות לאוכל, למים, ללינה, לשום דבר שבאיטינרריות כמו שאנחנו מכירים וכמו ששמענו במושב הקודם, יש הרבה פעמים התייחסויות
פרקטיות או חיוניות, אלא יש פה הרצאה סדורה על ארץ הקודש. גם אין מרחקים בין המקומות השונים. יש הרבה שימוש שמופיע גם במקורות מערבים. אני ראיתי פה קודם את צור שכתב על מדידות בתור חלק מטקסטים כאלה. אז יש הרבה, אתה נכנס לכנסיית הקבר, תלך 10 צעדים ועוד 30 צעדים ועוד 20 צעדים, וזה יש, אבל אין התייחסות לכמה ימים ייקח לנו להגיע מירושלים לגליל. אז מה שיש לנו פה זה הרצאה שבפרשנות שלי, אבל אני חושב שהיא נכונה, מי שקנה את הפנקס הזה היה אמור לקחת אותו איתו אל בני קהילתו ושם לקרוא באוזני בני משפחתו וכפרו או עיירתו את הטקסט הזה ולפתוח בהקשיבו נא כל הנוצרים המבורכים לתיאור שאני אתאר של העיר הקדושה וסביבותיה אשר בה קרה כך וכך. פרקון הראשון הוא כולו העיר שבה הלכו המושיע ואימו והשליחים והנביאים וכולי וכולי וכולי. אז הפסגה הזאת מעידה שהם באמת נכתבו כפנייה אל ציבור המאמינים ולא כזיכרונות מסע אישיים, ואולי זה מתחבר, אני אחזור לזה בסוף, אל העולם הזה של virtual pilgrimage, של עלייה לרגל וירטואלית, שמי שלא יכול לנסוע לארץ צריך לחוות אותה בצורה אחרת, או על יד הבית, כמו תומאס, מה יכולים את זה? כמו שאתה הראית, או בצורה כמו שרואים בסקרומונטי באיטליה או במקומות אחרים, שאתה לא נוסע לארץ הקודש ובמקום זה אתה חווה אותה בביתך. הסוגה השנייה היא סוגה של איקונות, רובן יפות מאוד, זה לא חוכמה, רובן גדולות מימדים, הן מגיעות ממטר רוחב ועד 2 מטר, והן עשירות מאוד בפרטים. האיקונה הזאת מניקוסיה מוצגת היום במוזיאון, פורסמה על ידי עמית מקפריסין ששמו כריסטודולוס חג'י כריסטודולו, והיא מאוד מאפיינת, אבל הז'אנר הזה הוא גדול. בדאטאבייס שהכין קולגה הולנדי ששמו אימרזל, יש למעלה מ100 כאלה ועוד היד נטויה, ולפעמים אנחנו מוצאים עוד ועוד חדשים. לי קרה באופן אישי שפעמיים ב5-6 השנים האחרונות נכנסתי לכנסייה, פעם באי אחד ביוון, פעם באי אחר ביוון, נכנסתי לכנסייה ואופס, על הקיר עוד אחת, ואז הדבר הראשון שאתה עושה כמובן זה פותח את הדאטאבייס ומגלה שזה לא בדאטאבייס וגילית עוד אחת. אז זאת כמובן חוויה מאוד נעימה. הדגם הסטנדרטי או דגם האם הוא דגם שמחכה, אם מותר להשתמש בביטוי הזה, מחכה טריפטיך. החלק המרכזי הוא כנסיית הקבר, מימין משבצת, לפעמים סגלגלה, לפעמים מלבנית, שמוקדשת לישוע ומאורעות חייו, ומשמאל משבצת דומה, מסגרת דומה שמוקדשת למרים, ומסביב קדושים, מאורעות מכתבי הקודש, הרבה פעמים 4 האבנגליסטים או הדימויים שלהם ב4 הפינות ועוד כהנה וכהנה. זה הדגם הבסיסי, ואפשר לראות את התמונה המרכזית שבמרכזה כנסיית הקבר, ואפשר לראות את התמונות מימין ומשמאל שבהן אנחנו רואים את המסגרות האלה. ועוד דוגמה אחרת מהמוזיאון הביזנטי נוצרי באתונה, ואפשר לתת עוד דוגמאות כאלה, והרבה פעמים למעלה או למטה, כך או אחרת בקומפוזיציה, יום הדין האחרון
בחלקו מעל ירושלים, ומחזור הסיפור של לוט ועת הצלב, שמתחיל בזה שאברהם נותן לו שתיל קברו של אדם הראשון, והוא הולך ושותל אותו כדי לכפר על חטאו, והשתיל הזה הוא הרכבה של 3 עצים שונים, והוא צריך ללכת לים המלח כל יום כדי ללכת ליריחו כל יום כדי להביא מים, ובאזור מעלה אדומים השטן מתחפש למסכן, לפצוע, איזה אזכור אולי של השומרוני הטוב, וכל פעם השטן שותה לו את המים עד שהוא מבין שהשטן בולם אותו, ואז הוא מתגבר עליו, מביא את המים, משקה, העץ נחרט על ידי עבדיו של שלמה המלך למקדש, הוא לא מתאים, מין קורה פלאית כזאת שאיפה שלא שמים אותה היא או מתקצרת או מתארכת וכולי, וסופה שאולי גם הכינו ממנה גשר כדי שמלכת שבא תעבור עליו, וסופה שממנה עשו את עץ הצלב, וכל היתר מנזר המצלבה פחות מקילומטר מפה, ונדמה לי שסיור שהיה או שיהיה במסגרת של הכנס הזה, אז לא נרחיב יותר. תת קבוצה של האיקונות האלה מכניסה לתוך המסגרת, מבטרת, לא תמיד, על שני האגפים, ומכניסה לתוך המפה, לתוך האיקונה, מעין מפה גיאוגרפית של ארץ ישראל. לפעמים מפה מפורטת של ירושלים, ולפעמים מפה של כל ארץ ישראל. אנחנו יכולים לראות בשמאל למטה את נמל יפו, שכבר ראינו אותו בגלגוליו המאוחרים של סוף המאה ה-15 הבוקר, ולמעלה נהר הירדן, ובאמצע נהר הירדן, מי מצביע פה? מי מכולם? ניקו. על מה לוחצים? מה? על האדום? כן, אוקיי. אז אנחנו רואים פה את הטבילה, ואנחנו יכולים לראות עוד הרבה דברים אחרים, אנחנו נראה אותם שוב, כנסיית המולד בבית לחם, הגיחון עם העיוור, מנזר מרסבה, מנזר המצלבה, ועוד כהנה וכהנה שנראה בעוד איקונות, אז כבר תכירו אותם היטב. הדימוי המרכזי הוא הדימוי של כנסיית הקבר, מצוירת מצד החזית הדרומית שלה, ומצוירת במעין חתך. הדימוי הזה שמור בצרפת במקום קטן שנקרא סומיור, והדימוי הזה ממקום אחר, ואנחנו יכולים לראות שפה הצייר ממש פרק את הקירות, כדי שנוכל לראות היטב את כל הקפלות הפנימיות, אבל גם פה אנחנו יכולים לראות את הסצנה של האנסטזיס, של התחייה, את הגולגותה עם הצליבה, ועוד כהנה וכהנה, ואפשר לפרש כל סצנה וסצנה, וזה ייקח לנו את כל היום ואולי גם מחר. למה זה לא הולך? המעניין זה הדמיון בין התיאור באיקונות לבין התיאור בכתבי היד. זאת אומרת, יש לנו פה פרשנות שלי, שוב אני מציע, יש לנו סדנת אמנים שמתנהלת במנזרים של הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית, חלקה בטוח במרסבה, כי אפשר לראות קשרים חזקים למרסבה, ויש להם סדרה של דימויים גרפיים חזותיים מאוד מאוד ברורים, שחוזרים באיכות גבוהה יותר ופחות, קודם בפנקסים ואחר כך גם בכתבי היד. עכשיו אפשר להתייחס עוד קצת יותר בפרטים לעניין של האלמנט המפתי. אנחנו רואים כאן את חתך בכנסיית המולד עם מערת הלידה למטה. אנחנו רואים את מנזר מרסבה, שבמסורת, א', סבס הקדוש הוא נורא חשוב במסורת האורתודוקסית, ובמסורת הארץ ישראלית זה המנזר היחיד שלא נעזב מעולם.
הוא סבל בכיבושים השונים, אבל הוא לא נעזב מעולם, ובמקורות של התקופה הביזנטית והתקופה הפוסט-ביזנטית הוא מוגדר כאם המנזרים וכנסיכת המנזרים, או כל מיני תארים מאוד מכובדים כאלה. אנחנו רואים את הירדן את הכנרת והירדן, מקום הטבילה, הסצנה של הטבילה וים המלח. דרך אגב, קוראי יוונית יכולים לקרוא פה, כולל שורת התאריך 1704, אנחנו יכולים לראות פה התייחסות מפורשת, הר תבור והטרנספיגורציה, יפו שכבר הזכרתי אותה, אפשר לראות את המקומות בדרך מיפו לירושלים, רמלה שלוד הסמוכה לה היא עירו של גיאורגיוס הלוחם הקדוש, ועוד מנזר אליהו כשאליהו יושב על ידו, היום זה כמעט בתוך ירושלים, ועוד כהנה וכהנה שאפשר להראות ולהצביע. דוגמה שיפה מאוד של צייר שהחליט לא להחליט אם הוא עושה מפה או טריפטיך, אז הוא עשה קצת מזה, הוא לקח את המפה אבל שם עליה קצת ממה שהיה קודם בשתי המסגרות המלבניות, ויצר את שתי המסגרות היפות האלה, שוב עם ישוע ומרים, שילב פה למטה את סיפור עץ הצלב, כך שאנחנו מקבלים פה הרבה מאוד סיפורים בתוך משהו שהמסגרת שלו היא שוב מפה מהים התיכון ועד הירדן וים המלח. הוא הוסיף גם את סירת הדייג בכנרת, הוא שכלל מאוד את התיאור של הר תבור, ואפשר לראות פה עוד כל מיני תוספות נוספות שהניתוח כמובן צריך להיות הרבה יותר פרטני. אולי דוגמה אחת יפה למשהו שמופיע גם בתיאורים מערביים וגם בתיאורים מזרחיים, זה הדימוי הזה של ישעיהו המנוסר, שמושך בכלל מהאגדה במדרש היהודי, שישעיהו ברח מפני עבודיו של מנשה מלך יהודה, נכון? ואמרו, באו למנשה, אז הוא אמר תנסרו, הוא הסתתר בתוך עץ. אז אמר מנשה, תנסרו את העץ, וכשהגיע המסור אל פיו, מפני שאין כוחו של נביא אלא בפיו, הוא מת. ואת עץ ישעיהו הנביא וקבר ישעיהו הנביא הראו לא רחוק מעין רוגל, גם יהודים, גם נוצרים וגם מוסלמים, עד ראשית המאה ה-20, עוד זה היה מקום שהיו הולכים אליו. אז ככה דוגמה לאיך מסורות מתגלגלות. טוב, עוד דוגמה היברידית מעניינת, ועוד דוגמה, ואולי אני אעבור ואני אנסה להראות בעיקר, בואו נתקדם, בעיקר עד כמה התיאור הוא ריאליסטי ומפורט כשהוא רוצה. אפשר להראות פה את כל חלקיה של כנסיית הקבר, כשהמגדל הפעמונים משמש כציר סימטריה, ומימין ומשמאל כיפת האנסטזיס, מקום הקבר, וכיפת הקתוליקון, וכל הקפלות שביניהם. ובחלק מהמקרים אפשר לראות תעמולה אורתודוקסית מצוינת. מה שאתם רואים כאן, אתם רואים את הפטריארך של ירושלים נושא נר גבוה, וזה מציין את האירוע הכי חשוב של חג העלייה, של חג הפסחה האורתודוקסית, השבת של שבת האור, אש הקודש, והאש בוקעת מקבר ישו לבד, מעצמה, באורך ניסי, ובזה בעצם מאשרת כל שנה מחדש את חשיבותה של הכנסייה של ירושלים. אז מסמנים לי שדקה לסיום, אז אני אעיר עוד שתי הערות. אחת,
בתוך המפה הזאת של ירושלים רואים היטב גם את הר הבית עם אל-אקצא ועם כיפת הסלע, אבל בלבוש הנוצרי שלהם, זאת אומרת הן מצוינות בתור קודש הקודשים והמקדש, ואותו דבר קורה גם בפנקסים של הפרוסקניטריות. הדבר השני זה, אתם יכולים לראות כאן את המנזרים הקטנים של ירושלים, מזוהים בשמותיהם, ותכף אני אראה את זה שוב, כדי לטעון שהנוף של העיר וגם הנוף של הארץ מצויר ומוצג כנוף אורתודוקסי נטו. זאת אומרת, אין פה קתולים, אין פה ארמנים, בטח שאין פה יהודים, בטח שאין פה מוסלמים. אם יש להם מסגדים על הר הבית, אז המסגדים האלה הם המקדש וקודש הקודשים. ואני חושב שהציירים האלה רצו להראות שירושלים וארץ הקודש הם מקומות קודש אורתודוקסיים, הם מרחבים מקודשים ששייכים לנו, לעולם האורתודוקסי. אני אדלג כדי לנסות להגיע לסיכום שכתבתי מראש, כי פרטים יש פה בלי סוף, ולומר כך. ארץ הקודש מתקדשת באמצעות הצגת המקומות הקדושים והמסורות והמאורעות החשובים שקרו בהם. הקדושה שלה מתממשת על ידי הערצת המקומות האלה. אפשר, כאשר כל המקומות האלה מקודשים, מוצגים יחד בתבנית אחת, בין בסיפור מאויר ובין בציור, הקדושה מתחזקת מאוד, מתעצמת, והארץ כולה נתפסת כארץ קודש. וכשכל האתרים האלה מוצגים כאורתודוקסים, תוך התעלמות מן האחרים, ולפעמים ההתעלמות היא מאוד מופגנת, או בכינויי גנאי, בתיאור בטקסטים האלה, אז בבית לחם הפרנציסקנים הם כמובן כופרים, הרטים, אז כל הדבר הזה מייצר תחושה חזקה של מרחב מקודש אורתודוקסי. והערה אחרונה, האיקונות האלה נפוצות עד היום לא מעט, ולפחות פעם אחת בעיירה לא גדולה, באי לא מאוד חשוב, בטח לא לתיירות, שנקרא חיוס, נכנסנו לכנסייה ומיד על הקיר איקונה מהקבוצה הזאת, ועשיתי את עצמי לא יודע כלום, ושאלתי את הזקנה ששמרה על הכנסייה, מה זה? אז היא אמרה, אני לא יודעת, אבל אני אקרא לשכנה שלי. והביאה את השכנה שלה. בכפר הזה יש הרבה מאוד משפחות שהיגרו לאמריקה ובאים כל שנה, הוא כפר מאוד מטופח, ויודעים אנגלית. ואז היא התחילה לספר לי את כל מה שאני סיפרתי לכם. זה איקונה שפעם מישהו נסע לירושלים והוא הביא אותה מהקבר הקדוש, ורואים פה את זה ואת זה ואת זה. זאת אומרת, הרעיון של צליינות וצליינות וירטואלית והערצה של חפץ סימבולי כמייצג של מרחב מקודש רחוק, אלה דברים שלא רק התקיימו אלא חיים וקיימים היום. תודה רבה. תודה רבה. מרהיב ביופיו, ומעניין ומחדש, ואני חושבת שזה, אולי אני ברורה, אבל פעם ראשונה שאני רואה שמפה הופכת להיות איקונה, או הפוך, כן. ולצערי זמן לשאלות אין, אז נצא להפסקה.